রিজলভার তার এই ধারাবাহিকতা আজকে আমাদের এই ক্লাস। তো প্রথমে আমরা আজকে দুটো কেস স্টাডি করব। আমাদের গত ক্লাসে পর্যন্ত আমরা দেখেছিলাম, আমি একটা স্লাইড শেয়ার দিচ্ছি। এখানে আমাদের লাস্ট ক্লাস পর্যন্ত আলোচনা হয়েছিল, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সিনক্রোস গুলো আসলে সবসময় এভাবে থাকে। একটা মেশিন হয় ট্রান্সমিটার, একটা মেশিন হয় রিসিভার। যদিও আমরা বলছি রিসিভার গুলো একাধিক হতে পারে, তো আমরা প্রথমে ওয়ান ট্রান্সমিটার ওয়ান রিসিভারটা অ্যানালাইসিস করব, আর এর পরবর্তীতে আমরা ওয়ান ট্রান্সমিটার মাল্টিপল রিসিভার নিয়ে স্টাডি করতে পারবো। তাহলে এবার আমরা দেখে নিই যে কিভাবে আমরা সেটা করব। তো প্রথম হলো যে এখানে যে আমরা সাপ্লাইটা দিচ্ছি ভি সাইন ওমেগা টি রোটরে, সেটার কারণে স্টেটরে একটা ভোল্টেজ ইনডিউসড হবে, সেই ভোল্টেজটা হলো এটা। এবং এটা আমরা কি করেছি, এখানে আমরা এনেছি যে এখানে আমরা রিপ্রেজেন্ট করেছি যে এখানে হচ্ছে ভিএস, ভিএসটা দেখা যাচ্ছে, সেই ভিএস সমান ভি সাইন ওমেগা টি আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করেছি, এবং সেটার কারণে আসলে এখানে আমাদের কমন ভাবে এটা অ্যাপ্লাই হয়েছে। তো সেটা আমরা এখানে দেখিয়েছি। তো এই হলো আমাদের এটার অবস্থা, যে ভি সাইন ওমেগা টি। এটাকে একটু ছোট করে দিই ফন্টটাকে। হ্যাঁ, তো এই হলো আমার সাপ্লাই ভোল্টেজ ভিএস সমান ভি সাইন ওমেগা টি। এটা যদি এখন 60 হার্জ দেখানো আছে, আমি বলেছি এটা 50 হার্জ হতে পারে। এন্ড দিস ভোল্টেজ ইজ কমন ফর বোথ দ্য ট্রান্সমিটার and receiver rotor. R1 R2 are the terminals, and this voltage is applied. Therefore, we have just place a note here. The input voltage Vs is common for both the transmitter and receiver rotor. So this is the configuration of the connection, and we have to study two cases, two different cases, where case one represents the condition for zero current. So if the current is zero in the stators, so what would be the result actually? Another thing is that if current is equal to non-zero, so what will happen then? So this is current. Instead of V1 we can write R of I1. So this is I and this is I1. The currents are denoted as I1, I2 and I3. আচ্ছা, এখানে তাহলে হলো এটা হলো I2, এখানে হচ্ছে I1, আর এটা হচ্ছে I3। তাহলে আমরা এখানে এই তিনটা নাম দিয়ে দিলাম, যে I1, I2 এবং I3। And first case says the I1, I2 and I3 is equal to 0. So we have to prove that why is it 0 actually. Let's get started. And this is case 1. In the transmitter, the detector or the flag or the radar antenna, whatever, it is connected or mounted to the transmitter. So there could be several rotating objects. And as it is connected to the transmitter, so it would rotate the transmitter rotor, but it would not rotate the receiver in the very beginning.
and this is the case one is studied as it is the default or state default is stable state or default condition where the transmitter and receiver are the same angular position. So for this reason, what are the assumption and what would be the current? We have to analyze this. So first one is that the rotor for both the transmitter and receiver are the same. The antenna or any rotating object is mounted with the TX rotor, and the display for virtual mounted to the TX rotor, and the display for virtual observation is mounted to the RX rotor. So this is the display and this is the transmitter. So this is the description of the system. Then we have to analyze the mathematical model, and here is it. A common AC supply voltage to the rotor Vs is equal to V sin omega t. As we have applied voltage here, it could be 50 hertz or 60 hertz, whatever. Then according to Faraday's law of electromagnetic induction, there would be a voltage, and the voltages are denoted as V1, V2, and V3 for the rotor, the stator of the transmitter, and at the same time, V1, V2, and V3 are the voltages at the receiver stators. এই হলো আমাদের এটা কনফিগারেশন। এরপরে the common AC supply voltage to the rotor Vs, the common AC supply voltage to the rotor Vs এটা হচ্ছে Vs sin omega t, এবং এখানে লেখা আছে যে ইনপুটটা হচ্ছে কমন, হচ্ছে গেল, এটা আমরা আগে বলেছি। এবার কথা হচ্ছে আমাদের ট্রান্সমিটার সাইডের সাথে রিসিভার সাইডের মানে কোথায় কোন জায়গায় ডিফারেন্সটা আসতেছে। প্রথম কথা হচ্ছে যে V1, V2, V3টা আমরা এর আগে ক্লাস থেকে দেখেছি এখানে কিরকম হয়। তো প্রথমে এই ছবিটা থেকে একটা জিনিস বোঝার আছে যে এখানে যেমন এটা এই রোটরটা যেটা স্টেটর থেকে, এখানে একটা অ্যালাইনমেন্টের ব্যাপার আছে। আমি অ্যালাইনমেন্ট একটু ক্লিয়ার করার চেষ্টা করি যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা হলো S1, ঠিক আছে। S1 এ এখানে যে উইন্ডিং এর অ্যালাইনমেন্টটা দেওয়া আছে, সো देयर আর থ্রি উইন্ডিংস there are three windings in both the transmitter and receiver side. So at first the angular position of the rotor is aligned with S1. Therefore, this S1, this rotor is totally aligned. Therefore, there is no phase difference between these two. For this reason, the voltage expression should be like this. So if we denote it as V3, V3 is this voltage between these two terminal, then we'll get V sin omega t sin theta for this. Then another one is minus 120 degree and the other is 120 degree positive. For this reason, this voltage would be experienced in both the transmitter and receiver side. And there is another issue, that is what is the current actually which would be flow through the stators, in between the stators. So first thing, to understand the current flow, we have to analyze that the amplitude of voltage, which is V1, V for here, and as we know that the magnitude of voltage, so the magnitude of voltage, all these are V, V, and V, as we have seen here. So there are two things. One is the magnitude and another is the phase. So magnitude and phase. So what does it mean actually, magnitude and phase? It means that there are two parameters depending on which it will be decided that whether current would flow through the stators or not. তার মানে হচ্ছে আমাদের দুটো জিনিস থাকবে, একটা হচ্ছে ম্যাগনিটিউড থাকবে, আর একটা থাকবে হচ্ছে ফেজ ডিফারেন্স যেটা, ঠিক আছে। তো ম্যাগনিটিউড এবং ফেজ ডিফারেন্স যেটা, magnitude and phase difference. তাহলে ম্যাগনিটিউডটা এখানে যদি v হয় তাহলে এই পাশে ম্যাগনিটিউড কত হবে, এই পাশেও যেহেতু v1, v2 and v3, the magnitude will be the same for both cases. And on the left hand side, the phase difference, if it is the angular displacement, if we consider the angular displacement delta, then delta is 0 here, and same for the receiver, that is delta is 0 here.
difference between the transmitter stator and the তাহলে কোনো ভোল্টেজ এবং ফেজ ডিফারেন্স নাই, সুতরাং কি হবে, the current flow through the stator coils would be exactly 0 since there is no phase difference and the difference in magnitude, all these are same. That is, if it is V, then angle delta, this is also V angle delta. So what is the difference between two? So no difference is there. So there, since there is no potential difference between the terminals in S3 and this S3, then S1 and this S1 and S2 and this S2, therefore the current will be 0. এই হলো আমাদের কারণ। আমাদেরকে আসলে কারণটা এক্সপ্লেন করতে হবে যে কারেন্টটা 0 হচ্ছে কি না এবং কেন 0 হচ্ছে, এবং একই সাথে এক্সপ্লেন করতে হবে যে রিজলভারটা কেন ঘুরবে। রিজলভার ঘোরার তো একটা কারণ থাকতে হবে, অর্থাৎ আমরা সেম কনফিগারেশন দেখতেছি যে রিজলভারটা কখনো ঘুরছে কখনো ঘুরছে না, কিন্তু মোটরের ক্ষেত্রে আমরা এরকম দেখিনি। আমরা একটা মোটরে যখন পাওয়ার সাপ্লাই দিতাম, তো মোটরটা সবসময় কি করতো, ঘুরতো, কিন্তু রিজলভারটা কিন্তু মোটরের মতো না, তো রিজলভারটা সবসময় কিন্তু ঘুরবে না, সে কখনো কখনো ঘুরবে কখনো কখনো ঘুরবে না। So you have to understand for which cases the resolver, the rotor will rotate or not. We have to understand easily. তাহলে এখানে একটা থাকলো আমাদের কারেন্ট তিনটা, একটা হচ্ছে I1, একটা হচ্ছে I2 এবং একটা হচ্ছে I3। এটা আমাদের নিজেদের দেওয়া না, এটা যে এইভাবে থাকতে হবে তা না। I1, I2, I3 টা বা IA, IB, IC এগুলো মানে আমরা চেঞ্জ করতে পারি, it can be interchangeably used, but we have found that for case 1 the current flow will be 0, and as we know that the power is the multiplication of voltage and current, that is why there will be no power will flow from the transmitter stator to the rotor stator. And another point is that output of the TX and the input of the RX is the same for this case. এটা একটু আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে সবসময় যেটা একই থাকবে তা না। তো এটা বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখান থেকে যে আউটপুটটা তৈরি হচ্ছে সেই আউটপুটটা আসলে এটার জন্য ইনপুট হচ্ছে। Now it's very clear to us, that is how does it work and what is the reason behind the stable position of the synchro, and we have to study the transient condition. Case 2 is for different analysis. So we can conclude from the case 1 that the magnitude or amplitude and phases of all the voltages are the same, therefore the current flow flowing from the transmitter or receiver or vice versa is 0 actually. This is the statement. And now let's discuss case 2. Case 2 তে আগের মতোই আছে, খালি আমি একটু পার্থক্য একটু বলে দিই যে case 2 এর সাথে আগেরটা কি পার্থক্য। So this barrier represents the roof or any wall of this room. This is the receiver side and this is the transmitter side. So it is on the roof or outside the room. So this symbol represents the barrier in between the two motors. So one is M1, this is the machine, another machine is M2. So these two machines we have used, and for this case we have just displaced the transmitter side rotor by delta angle. As we know that the antenna or the indicator is connected or mounted to the rotor side of the transmitter. Since there is a rotation of delta, there is the positive delta. So what would be the impact on the system? এটাই হচ্ছে আমাদের এখানকার ডিসকাশন, যে এখানে যে আমরা ডেল্টা দিকে পজিটিভ দিকে নিয়ে গেলাম, এটার ইম্প্যাক্টটা কি হবে। So first thing is that as the angular position is displaced in the transmitter and no rotating object or indicator is connected to the receiver, as it is inside the room, only the indicator is connected here. That is why this is a transient condition where the delta is non-zero. Now delta becomes positive angle, and for this reason the induced voltage in the S1, S2 and S3 will be different than the voltage V1 which would take place between S1 and S2. It is now becomes V1 prime, then V1, V2 and V3 becomes now V1 prime, V2 prime and V3 prime respectively. So these are the generated voltages of the stator TX as indicated here, and V1, V2 and V3, V1, V2, V3 are the received voltage, the voltages at the transmitter at receiver. So this is the difference.
তাহলে একটা হচ্ছে ট্রান্সমিটার সাইডের জন্য, একটা হচ্ছে রিসিভার সাইডের জন্য। তো হয়ে গেল আমাদের মোটামুটি পার্থক্যগুলো। আচ্ছা, এবার আমরা যেটা করব, এটাকে জাস্ট নিয়ে গিয়ে এখানে দিয়ে দিই যে এটা আসলে কি মিন করতেছে। তাহলে এগুলো কি হচ্ছে, দিস আর দ্য these are the generator voltages of the, that is this is of the TX stator. TX stator means the transmitter side stator, and RX stator is the receiver side stator. RX stator. V1 prime, V2 prime, and V3 prime are the generated voltages of the TX stator. The V1, V2, and V3 are the generated voltages of the RX stator. এই হলো ব্যাপার। তো তাহলে হয়ে গেল the generated voltages of TX stator and the generated voltages of the RX stator. তো এখন এই পেরিয়ডটাকে আমরা এভাবে দিয়ে দিলাম। আমরা এখন কি দেখতে পেলাম, আমরা একটু ক্লিয়ার করে দিই, ক্লিয়ার অল ড্রয়িংস। Because of the angle delta, now at the transmitter side, the voltages are now V1 prime is equal to V sin omega t then sin theta minus 120 degree plus delta. So only the change is in the phase angle. And we have to keep in mind that the amplitude of voltages are the same for both the transmitter and receiver side. These voltages are the same for both the transmitter and receiver side. So there is the difference in phase angle, and this is delta is equal to 0, and here delta is equal to non-zero. Therefore, although the magnitudes are the same, there is only difference in phase voltages. তাহলে এখানে থাকলে হচ্ছে ফেজ ভোল্টেজ এবং এখানে থাকলে হচ্ছে ফেজ ভোল্টেজ। এই হলো ব্যাপার। if the angular displacement for the transmitter, that is delta, the angular displacement means actually the rotation, it means the rotation. Angular displacement and rotation are interchangeably used. If the angular displacement or rotation for the transmitter, if the angular displacement of the transmitter rotor is delta, the stator voltages of the TX are as follows. তাহলে কি হলো যে যদি
ট্রান্সমিটারের রোটরের যদি অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট ডেল্টা হয়, তাহলে stator voltage of the transmitter should be this, as we have stated here. On the other hand, as there is no change in the angular position for the receiver, the voltages are exactly the same as before, which is V1, V2, and V3, as we have stated earlier. So for this reason, the voltages, the magnitude are the same, and at the same time, the difference is there is a difference between the phase angle. For this reason, now there will be a current which would flow from the stators, that is the transmitter side to receiver side. তো এই হচ্ছে আমাদের এটা এক্সপ্লেনেশন, যে এখানে কেন আসলে ওটা থেকে এটা আলাদা হলো, এবং এখানে কেন কারেন্টটা জিরো হলো এবং এখানে কেন হলো না, এইটা একটু আমাকে বুঝতে হবে। এটা এই জন্যই হলো আর কি। তাহলে আমি এখানে ভ্যালুগুলো এখানে যদি বসাই দিই, তাহলে আমি এখানে পেয়ে যাব then this is not equal to 0 actually, and this is I2 is not equal to 0 for now. And this is I1. I3, I1 and I2. আর হচ্ছে I3, I1 এবং I2. আচ্ছা, এখন আজানটা হয়নি।
আচ্ছা, তো আমরা আবার শুরু করি যে আমরা দেখলাম যে কেস 2 যেটা, case 2 is not the stable state, and this is transient state because there is a phase of there is a sequence of events. At first the voltages are different, but after few times when the current is non-zero, this current would make a rotation in the receiver side later, but not instantly. So after very few interval, the rotation, there will be a rotation in the receiver side, and for the rotation, now it would be again aligned with the transmitter. তাহলে কি হলো ব্যাপারটা, যে এখানে কিছু ঘটনা হচ্ছে, সেই জিনিসগুলো ইনস্ট্যান্টলি ঘটছে না। তো এটা হচ্ছে যে আমি এখানে যদি লিখে রাখি যে এই সিকোয়েন্সটা হচ্ছে ফার্স্ট সিকোয়েন্স, তাহলে আমি এখানে এভাবে লিখতে পারি এটা, যে এখানে আমি লিখলাম হলো সিকোয়েন্সের সিরিয়ালটা এভাবে দিতে হবে, যে প্রথম কথা হলো এটাকে একটু বড় করে নিই। হ্যাঁ, প্রথম ক্ষেত্র হচ্ছে যে এখানে এটা হলো সর্বপ্রথম ঘটবে এটা হচ্ছে 1। ঠিক আছে, এখানে আমি এইভাবে না দেখে এটাকে অন্যভাবে লেখা যায়, যদি আমি এটাকে 1 না লিখে আমি T1 দিই, তাহলে আমার বুঝতে সুবিধা হবে। মানে প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট টাইমে ঘটতেছে। আমি যদি এখানে কি ব্যাপার, আচ্ছা এখানে তাহলে আমাদের থাকলে হলো কি ব্যাপার, এটাকে একটু বের করে নিয়ে আসি। এখানে আমি এটাকে একটু বসাই দিই, আরো সিম্পল ভাবে করা যায়, এটাকে ডিলিট করে দিই। আচ্ছা, তাহলে যেটা হলো যে প্রথম ক্ষেত্র হচ্ছে এখানে T1, ঠিক আছে, এখানে যেটা I3 আছে, I3 টা এখানে হয়ে গেল কত, T1। তাহলে এখানে হচ্ছে T1। তাহলে এটা হলো ফার্স্ট ইভেন্ট। এরপরে আসবে হচ্ছে যে পরবর্তী ইভেন্ট যেটা, সেটা হচ্ছে T2। আচ্ছা, T2 ইভেন্টটা হবে হলো এই জায়গায়। প্রথমে ঘটবে হচ্ছে এই ইভেন্টটা, যে ডেল্টা যেটা ফ্লো হচ্ছে, এই ডেল্টা রোটেশনের সময়টাই প্রথমে আমরা দেখতে পাবো, এটাকে আমরা T1 বলতেছি। এরপরে আমরা যেটা পাবো সেটা হলো এইটার কারণে এখানকার যে ভোল্টেজটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে T2, অর্থাৎ এটা এর পরবর্তী সময়কার ঘটনা। এটা হচ্ছে T2 সময় যেটা ঘটবে, যে T2 সময়ে যে ভোল্টেজটা ছিল V1 V2 এন্ড V3, এখান থেকে হয়ে যাবে এইটা। ঠিক আছে, আমরা যদি এটাকে একটু সাজিয়ে লিখি, তাহলে ব্যাপারটা এরকম হবে যে এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে T2 ইভেন্টে কি হবে, T1 ইভেন্টে হবে হচ্ছে যে এইখানে যে ট্রান্সমিটারটা থাকবে, সেই ট্রান্সমিটারটা আসলে ডিসপ্লেস হয়ে যাবে তার মধ্যে। তো আমরা এটাকে একটা সিকোয়েন্সিয়ালি যদি লিখতে চাই, আমি এভাবে লিখতে পারবো যে এখানে যে T1টা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা কপি করে নিই, কন্ট্রোল সি। আমি এখানে একটা ছোট্ট টাইটেল দিচ্ছি, দিস আর দ্য সিকোয়েন্স অফ ইভেন্টস, সিকোয়েন্স অফ ইভেন্টস। প্রথমে হচ্ছে কন্ট্রোল ভি, যে T1 যেটা থাকবে, এই T1টা প্রথমে কি হবে, T1টা হবে কি ব্যাপার,
আচ্ছা, সিকোয়েন্স অফ ইভেন্টস আমি লেখা শুরু করি। প্রথম হচ্ছে যে এখানে এটা ফন্ট হচ্ছে 12 করে দেই। আচ্ছা, আমি প্রথমে লিখতেছিল যে at কি ব্যাপার, হ্যাঁ হয়েছে। প্রথম কাজ হচ্ছে আমার এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি যে at t1 এর সময় কি হচ্ছে যে প্রথম হচ্ছে ইভেন্ট যে আচ্ছা at t1 there is an angular displacement। তাহলে প্রথমে কি হয়ে যাবে যে at t1 এ there is an angular displacement, এটা হচ্ছে প্রথমে হবে। এরপরে স্টেপে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে এই ভোল্টেজ গুলো যেটা থাকবে এত আর changed to, তাহলে কি হয়ে গেল যে আগে যেটা v1 v2 v3 ছিল এটা কি হয়ে যাবে চেঞ্জেস টু v1 প্রাইম v2 প্রাইম v3 প্রাইম, মানে এগুলো এখন কি হয়ে যাবে চেঞ্জেস টু এটা হয়ে যাবে। এই স্টেপগুলো আমাদের কিন্তু বুঝতে হবে, স্টেপগুলো না বুঝলে আমরা আসলে পুরো অপারেশনটা বুঝতে পারবো না। তো এই হলো আমাদের ব্যাপার। তো প্রথমে হচ্ছে এইভাবে হবে যে এটা চেঞ্জ হবে প্রথমে, এরপরে v1 v2 v3 টা চেঞ্জ হয়ে হবে v1 প্রাইম v2 প্রাইম v3 প্রাইম। এরপরে থার্ড স্টেপে কি হবে দেখো, থার্ড স্টেপে যেটা হবে স্টেপ 3 তে যেটা হবে সেটা হলো এরকম যে স্টেপ 3 তে যেটা হবে সেটা হলো যে ভি চেঞ্জ টু এটা, therefore কি হয়ে যাবে ফেজ there is or phase difference would be phase differences would be created অথবা would occur, ফেজ ডিফারেন্স ঘটবে এরপরে। এবং এগুলোর কারণ আছে প্রত্যেকটা, যে এমনি এমনি হবে ঠিক বিষয়টা ওরকম না। তাহলে এটা পাওয়া গেল। আচ্ছা, এবার ফেজ ডিফারেন্সেস ওর অকার আছে 0.3। ফেজ ডিফারেন্সেস অকারের পর যেটা হয়ে গেল যে I1 I2 and I3 যেটা ছিল তাহলে কি হয়ে গেল I1 I2 and I3 যেটা থাকলো
I1 এখানে হচ্ছে I2 and I3. I1, I2 and I3 are non-zero. আচ্ছা, I1, I2 এবং I3 আর যখন নন জিরো হবে তখন কি হবে? তখন যেটা হবে যে এর মধ্যে কি হবে? পাওয়ার ফ্লো হবে। There is a power flow. পাওয়ার ফ্লো ইকুয়েশনটা আমরা জানি যে এই পাওয়ার ফ্লোটা কার উপর ডিপেন্ড করে? ঠিক আছে, বিকজ অফ ডেল্টা। সুতরাং এই ডেল্টার জন্য কি হবে? সেখানে একটা পাওয়ার ফ্লো ঘটবে। ঠিক আছে, তাহলে কি হলো যে এখানে পাওয়ার ফ্লো হবে কিসের কারণে? ডেল্টার কারণে। There is a power flow because of delta, as we know that according to the power flow equation, the flow of power, if the voltages are the same, এখানে একটু খেয়াল করতে হবে একটা জিনিস যে দুইটা কারণে পাওয়ার ফ্লো হতে পারে। একটা যদি পটেনশিয়াল ডিফারেন্স যদি ভিন্ন থাকে, if it is the magnitude of these voltages and the magnitude of these voltages are different, in that case power can be flow. Another reason is that the phase difference, because of the phase difference, power can flow. So real power flows because of the phase difference, you know, as the phase is leading and this phase is lagging, therefore the power flow from the leading to lagging. There is a power flow between because of delta, where the direction of power flow, that is P, there is a power flow P because of delta, where the direction of power depends on delta. On the magnitude or value of delta. Level position, there is a power flow P, এখানে where the direction of power depends because of delta, where the direction of power depends on the leading depends on the fact of leading or lagging of delta, where the direction of power depends on the fact of leading or lagging of delta. তার মানে হচ্ছে যে there is a power flow হবে P because of, এখানে বলে দিতে magnitude of, the
তাহলে ম্যাগনিটিউডের উপর ডিপেন্ড করবে ডেল্টার দুটো জিনিস আছে, একটা হচ্ছে ডেল্টার ম্যাগনিটিউড এবং একটা হচ্ছে ডেল্টার ফেজ অ্যাঙ্গেল। তার ম্যাগনিটিউডের উপর ডিপেন্ড করবে হচ্ছে পাওয়ার ফ্লো এর পরিমাণ, দ্য রিয়েল পাওয়ার। there is a power flow, এখানে আমি লিখে রাখি রিয়েল, এটা রিয়েল পাওয়ার ফ্লো। কেন পাওয়ার ফ্লো হবে? বিকজ অফ দ্য ম্যাগনিটিউড অফ ডেল্টা, অ্যাজ ডেল্টা ইজ নন জিরো হিয়ার, and where এখানে কি থাকবে, the direction of power that depends on the fact of leading or lagging of delta, অথবা লিডিং অর ল্যাগিং ডেল্টা বললেও একই অর্থে প্রকাশ পায়, কাজে আমরা এটা এখানে ইন্টারচেঞ্জেবলি ইউজ করতে পারি। তো এই হলো আমাদের সিকোয়েন্স অফ ইভেন্ট দিয়ে আমাদের এটা ব্যাখ্যা করতে হবে। এবং লাস্ট পয়েন্ট হচ্ছে যে যেহেতু আমরা কি দেখতে পেলাম যে পাওয়ার ফ্লো এর কারণটাই হচ্ছে কি, পাওয়ার ফ্লো এর কারণটাই হচ্ছে, কোথায় গেল এটা, পাওয়ার ফ্লো এর কারণটাই হলো যে এখানে যে ডেল্টার কারণে যে পাওয়ারটা ফ্লো হলো, ঠিক আছে, তো ফেজ ডিফারেন্সের কারণে যেটা হলো, হ্যাঁ, তো এই এখানে যে বিকজ অফ ম্যাগনিটিউড অফ ডেল্টা, এই ডেল্টাটাই হচ্ছে আসলে ফেজ ডিফারেন্স, ঠিক আছে। তাহলে যে দেয়ার ইজ অ্যান অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট, এখানে বলে দেওয়া ভালো যে ডেল্টা, ঠিক আছে, ব্র্যাকেটে লিখে রাখলাম যে দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ফেজ ডিফারেন্স। এই ডেল্টাটাই হচ্ছে যে দেয়ার ইজ অ্যান অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট, এন্ড এর ফলে কি হবে, ফেজ ডিফারেন্স হয়ে যাবে, হ্যাঁ, ফেজ ডিফারেন্স from its initial position, phase difference from its initial position, এটা আছে। আর হলো যে যেহেতু এটার কারণেই পাওয়ারটা ফ্লো হলো, তাহলে the power flow results rotation in the rotor, rotation of the, এটা হলো রিসিভার রোটর, আরএক্স রোটর। আমি এবার এখানে সিকোয়েন্স অফ ইভেন্টস এখানে জাস্ট একটা বুলেট পয়েন্ট দিয়ে দিলাম যে এটা আমার মনে রাখার সুবিধার জন্য, জাস্ট আমি একটা বুলেট পয়েন্ট ইউজ করলাম যে এটা যেন আমাদের মনে থাকে, হ্যাঁ, এটা দিয়ে ইউজ করি। হ্যাঁ, সিকোয়েন্স অফ ইভেন্টস গুলো আসলে এরকম হবে। তবে আমার মনে হয় বুলেটস এর থেকে নাম্বারিংটাই ভালো হবে, আমি বরং এটাকে নাম্বারিং দিয়ে দিই। এখানে আমরা কিছু নাম্বারিং দিতে পারি এভাবে, অথবা এইভাবে কিছু নাম্বারিং দেওয়া যায়, এইভাবে আসলে সিকোয়েন্স অফ ইভেন্ট হবে। সিকোয়েন্স অফ ইভেন্ট গুলো 1 2 3 4 5 দিয়েও দেওয়া যায়, তারপরেও এবিসি দেওয়া যায়, থাকুক আপাতত আর কি। তো এই হচ্ছে পয়েন্ট, দ্য পাওয়ার ফ্লো রেজাল্টস রোটেশন অফ দ্য আরএক্স রোটর। এবং এরপরে যেটা হবে, দ্য পাওয়ার ফ্লোজ আনটিল দেয়ার ইজ এ ফেজ difference that means until the angular positions for both the rotors are the same. The power flows until there is a phase difference. তার মানে হচ্ছে পাওয়ার ফ্লো হবে until যতক্ষণ পর্যন্ত এখানে ফেজ ডিফারেন্স হবে, that means until the angular positions for both the rotors are the same, means the TX and RX rotors. ব্যাস, এই জন্যই আমরা আজকে মোটামুটি কমপ্লিট করলাম। আমাদের হচ্ছে কেস 2 এর যে এক্সপ্রেশনটা হয়ে গেল, তার মানে বোঝা গেল যে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সমান হবে ততক্ষণ ঘুরতেই থাকবে, ঘোরার পরে আবার তারা কি হয়ে যাবে, they will return again to its initial phase, this one. Now all these are in the same phase, তার মানে এটার যে অ্যাঙ্গুলার পজিশনটা থাকবে
এটা সমান এ না হওয়া পর্যন্ত সে ওইভাবে পা ফ্লো করতেই থাকবে, ঘুরতেই থাকবে, ঘুরতে ঘুরতে যখন সমান হবে তখন আবার তারা কেস ওয়ানে রিটার্ন করবে, কেস ওয়ান ইজ দ্য স্টেবল স্টেট অর ডিফল্ট। ব্যাস এই সাইকেলটাই কন্টিনিউ হতে থাকবে রিজলভ বা সিনক্রোর ক্ষেত্রে। এবার আমরা টোটাল এক্সপ্রেশনটা কমপ্লিট করলাম। Now we're at the end of the class. If you have any question, please ask me. And সিআর কি তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স কি শেষ করেছো না? অ্যাটেন্ডেন্স জি স্যার নিয়েছি। ঠিক আছে। So if you have no further question, we're interested to finish the class. So thank you for attending today. Hope to see you in the next class. Yeah, assalamu alaikum.